Joining us right now is the chairman of the Southeastern Development Council, Professor 전호환. 네, 동남권 발전협의회 전호환 상임위원장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? Thank you. Thank you so much for having me here. Of course, it is our pleasure. It's so great to have you during our 12th anniversary special. So, Professor, the new Gadeokdo airport is becoming a reality. And I'm sure that this is something that's very rewarding for you and the Development Council because the new airport was a priority number one in terms of work and projects for your organization. So, tell our listeners why the new airport was such an important effort for you and the Southeastern Development Council. 네, 가덕 신공항이 현실화되고 있는데요. 동남권 발전위원회에서 1호 활동으로 정한 보람을 느끼실 텐데 1호 활동으로 정한 이유를 잠깐 설명 부탁드립니다. 예, 부울경은 70년대부터 시작된 우리나라 공업화의 출발지로서 오늘날 우리나라 경제 발전을 중체 역할을 해왔잖아요. 네. 그런데 90년부터 시작된 수도권 쏠림 현상 그리고 2000년 이후 IT 산업과 4차 산업의 발달로 관련 기업들이 수도권에 집중되었죠. 우리나라가 마치 서울공항이 되었잖아요. 네. 이렇게 된 이유 중 하나가 24hour operating 인터내셔널 에어포트가 없다는 거죠. 김해 국제공항은 밤 10시부터 다음날 6시까지 8시간 닫아놓았습니다. 네. 고속도로 8시간 차량을 운행하지 말라는 거 같잖아요. 네. 비행장과 고속도로는 물류 시발점과 종착지인데 네, 그렇죠. 대동맹이잖아요. 우리 신체 비교하면. Right. 그러니 기업들이 모두 수도권으로 가고 부울경 경제가 침체되어 왔고요. 그래서 24시간 작동되는 국제공항이 있어야 된다. 그게 첫 번째. Top priority. I see. Thank you so much for sharing. So he says, Busan, Ulsan, and Gyeongnam have indeed played a key role in the economic development of our country of Korea. Now, these days, a lot of things are concentrated in the Seoul capital region, basically centralizing all types of industries and the economy as well. So one of the reasons why the Southeastern Development Council took the new airport of Gadeokdo as their top priority because, there are no 24-hour airports, gateway airports in the Southeastern region. He mentioned Gimhae Airport closing for 8 hours from 10 p.m. to 6 a.m. That's the same as closing the highways for 8 hours. And think of how much stoppage of logistics, people going back and forth, that brings. So he says, for the development of the southeastern region, a new airport, a gateway airport in Gadeokdo was a must. Now, Professor, what are your thoughts about the special act on the new Gadeokdo Airport, which is set to pass the plenary session of the National Assembly today? Yesterday, it passed the Legislation and Judiciary Committee. So what are your thoughts on that? 네, 어제 국회 법제사법위원회를 통과한 가덕 신공항 특별법을 어떻게 보시는지 궁금합니다. 네, 상임위와 법사위 통과했죠. 어제 또 우리 문재인 대통령이 내려왔고 오늘 아마 총회에서 아마 통과될 것으로 우리가 기대하지만 거의 여야가 발의했기 때문에 그렇죠. 예. 근데 이제 좀 법은 통과됐지만 예타 면제 이제 김해공항을 백지화시킨 것은 포함되어 있죠. 그런데 이게 착공이나 언제 할란지 환경 평가도 좀 해야 된다 그러고 네. 또 완공 시기도 지금 명시하지 않았습니다. 2030 월드 S4에 맞추어서 이게 반드시 돼야 되는데 그런 것은 좀 아쉽습니다. 네. 그리고 또 여전히 서울 우리 국토부에서는 28조 원이나 든다고 네. 이래 하는 거는 좀 아쉽죠. 어제 또 변창흠 장관이 대통령 함께 와가지고 그거는 아닌 것 같다. 잘못 계산한 것 같다. 이런 이야기를 했지만은 네. 앞으로도 넘어야 할 산이 많고요. 법이 통과한 것은 시발점입니다. I see. So he says, although it's been, rather late, this is something that is very much welcome with the passing in the Judiciary Committee yesterday. And he says, probably without any hitches, it will pass today in the National Assembly. He says with the exemption of the preliminary feasibility tests and the scrapping of the new Gimhae Airport expansion plans, this has also been very welcome. He says it is rather unfortunate
about, dates such as the environmental evaluation of the area and completion date, because we're trying to set this in line with the schedule for the 2030 World Expo. Because these are not specified and it's kind of up in the air, he says it's rather unfortunate. Also, with the Ministry of Land, Infrastructure and Transport still opposing to the cost of 28 trillion won for the new airport, this is something that we're probably going to have to work out. But in terms of the special act passing in the plenary session today in the National Assembly, this is something that will be very welcome. He thinks it will definitely happen. Now, this is obviously something that will better our chances at landing the 2030 World Expo. So what are your thoughts on that? I'm curious. 네, 2030 월드 엑스포를 유치하기 위한 발판은 마련됐다고 봐도 좋겠죠? 맞아요. 예, 꼭 그거하고 연계지어 가지고 가덕신공항이 이래 합격된 건 아니지만은 2030 월드컵을 우리 국가적으로 지금 한다고 지금 선언을 했잖아요. 네. 여기 5개 국가가 지금 경험을 벌이고 있는데 반드시 그 전에 신공항이 완성이 돼야 됩니다. 그리고 부산의 새로운 도약을 위해서는 엑스포가 인프라는 아니잖아요. 문화 행사잖아요. 네. 또 경제 행사고 그 행사를 성공적으로 하기 위해서는 도시를 완전히 쉐이핑을 바꿔야 돼. 그래서 우리 북한을 지금 재개발하잖아요. 네. 원도심하고 연계해서. 거기에 지금 엑스포 자리가 지금 들어갈 거거든요. 그럼 부산이 원도심하고 북한 완전히 새로운 부산이 될 거라고요. 그런 면에서 반드시 2030 월드 엑스포도 유지해야 됩니다. I see. So this is indeed very important for our city to host the 2030 World Expo as well. Establishment of the new airport in Gadeokdo. So he says the go-ahead must be done first. And, the World Expo and the new Gadeokdo airport, these are things that are very much connected. Also, he says, with the development of our city, this is also something that needs to be carried out for the World Expo to come. He mentioned with the Northport redevelopment, these are all things intertwined, interconnected with the establishment of the new airport. So this is something that is a must to bring the new airport as well as the 2030 World Expo. Now, let's talk about the development that the new airport will bring to our city of Busan. So with your studies and your research, how much of an economic ripple effect do you expect the new 가덕도 airport to create? 가덕도 신공항이 가져올 경제적인 효과는 어느 정도로 보고 계십니까? 24시간 작동되는 할주로 하나가 2,500만의 승객을 수용합니다. 네. 지금 인천공항이 네 번째 할주를 지금 건설하고 있거든요. 그것이 완공되면 4개니까 1억 명이 이제 수송이 이제 커패시티가 확대되고 그 하나가 더 끝나는 2030 연에는 약 한 130조의 경제 창출 효과가 있다고 하거든요. 그런데 네. 이제 부산의 경우는 부산발전연구원에서의 나온 결과 한 70조. 그럼 대충 한 100조 원의 경제 효과가 있다고 보죠. 그러면 물류가 또 산업이 커지면은 또 부가 그 효과는 우리가 하기 나름 아니겠습니까? 네. So, with runway operating 24 hours a day, he says up to be able to accommodate 25 million passengers. This could be on par, he says, compared to Incheon International Airport, building its fourth runway right now. When it is completed in 2030, he says accommodate could up to 100 million passengers with the economic value adding 130 trillion won. Well, the new Gadeokdo Airport, according to the BDI, the Busan Development Institute, they said it will have an economic ripple effect of about 70 trillion won. So he says we could look at it, maybe even think past that, up to 100 trillion won of a ripple effect the new Gadeokdo Airport can bring. Also, with the regions, Busan, Ulsan, and Gyeongnam coming together to promote each other's industry and tourism, this is going to be greatly activated as well. Well, Professor, building a wide area transportation network from the Gyeongsang area to the southern regions to Gadeokdo and the new airport is also an important task. What are your thoughts about that? 네, 경상 남부권에서 가덕도로 연결되는 광역 교통망 구축도 중요할 것 같은데요. 어떻게 생각하십니까? 지금 메가시티를 지금 이 정부 또 우리 부산, 울산, 경남 지자체장들이 TF를 구성했잖아요. 네. 이제 메가시티가 되면 가덕도의 교통망뿐만이 아니고 부울경 전체 도시가 하나의 전철망으로 연결이 됩니다. 네. 그렇게 일시항을권이 아니고 출퇴근 거리가 되는 거죠. 통근할 수 있는. 네. 예를 들어서 우리가 진주에 있는 사람들이 전철을 타고 여기 해운대
와서 저녁을 먹고 커피를 먹고 다시 돌아갈 수 있는 수도권이 그렇게 돼 있잖아요. 인천에서 수원에서 강남까지 가서 소주도 한잔 하잖아요. 맞습니다. 우리가 통영이 경치가 그래 좋은데 통영에 가려면 하루가 걸리잖아요. 네. 우리 시외버스에 가서 또 타고 또 돌아오려고 할 경우에 네. 자동차로 가져가면 되지만 자동차를 가져가면 소주 한 잔 못 하잖아요. 예. 그러한 어떤 그리드 네. 교통 네트워크가 네. 지금 메가시티 안에 포함되어 있습니다. I see. So he says with the megacity project that the Busan, Ulsan, and Gyeongnam region currently have in the works, with the new airport, he says this could bring about a huge transportation network that connects all these regions. For example, this transportation this network can provide transportation services from people from Jinju coming, very smoothly here to our city of Busan, landing in Haeundae, having a drink, having a good time, and then back in Jinju in the evening, he says. People going back and forth from Tongyeong to Busan, they could basically have a very smooth transportation service provided. And this is all, once again, possible if a Southeastern Gateway Airport is established, because this could bring about a connection of networks throughout the whole region. Now, I'm curious, and I'm sure you have thoughts on this. I wonder if there's a slight difference in opinion and positions of Busan, Ulsan, and Gyeongnam in relation to the new Gadeokdo airport. I know we're all on board with it, but is there a difference of opinion on it? And I want to ask you about the positions, as in your opinions on this regard as well as coordination that these three areas should be in. 네, 가덕도 신공항과 관련해 부산, 울산, 경남의 입장 차이는 조금 있지 않을까 싶은데요. 어떤 입장들인지 그리고 어떻게 슬기롭게 조율해 가야 할지도 궁금합니다. 이전에는 아시다시피 경남은 밀양으로 가자 그랬고 부산은 가덕도로 가자 그랬고 네. 또 울산은 또 밀양 쪽이 더 가까우니까 그런 어떤 입장 차이가 있었는데 지금은 많이 변했습니다. 네. 울산이 조금 가덕도로 갈 경우에 좀 멀지 않느냐. 하지만 울산 시민들이 울산 또 경제단체들이 설득을 해서 우리 또 동남권 발전 협의 역할이 그거 아니겠습니까? 네. 지금 상당히 분위기 지금 반대하는 어떤 지자체는 없죠. 그래서 지금 해운대까지 울산 같은 고속도로가 뚫려 있잖아요. 네. 그다음에 또 여기서부터 또 가덕도까지 지하하는 도로도 지금 계획되어 있고 그럴 경우에는 울산에서 가덕도 가는 거는 뭐 그렇게 지금은 더 오히려 더 가까워질 수 있는 거리거든요. 네. 지금은 이견이 없다고 생각합니다. That is great to hear. So in the beginning, obviously, different cities had different opinions, even some opposed to the new airport being in Gadeokdo. He mentioned in the beginning, actually, even Ulsan wanted the new airport in Miryang because Miryang was indeed closer to them. But as time went on and, technology and infrastructure and transportation became more accessible and better, now we have highways that could connect Ulsan to Busan, even going to Gadeokdo in a very smooth manner. So currently right now, businesses and companies, politicians and political circles in Ulsan and various other regions, they are all on par, on the same page when it comes to the establishment of the new Gadeokdo Airport. Well, thank you so much for your time. Once again, our special guest, the chairman of the Southeastern Development Council, Professor Chun Ho-wan. Thank you so much for your time today. 네, 너무 감사합니다, 오늘. Thank you very much for having me.